हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ यस भिडियोमा। यस भिडियो अन्तर्गत सर्वेको 100 प्लस अब्जेक्टिभ क्वेशन विथ सोलुसन लिएर म आइसकेको छु। यो भिडियो सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। यसको प्रिभियस पार्ट अलरेडी मैले अपलोड गरिसकेको छु। कृपया प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र कर्नरको आई बटनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको यस भिडियो सुरु गर्दछु। कृपया अन्तिमसम्म हेर्दिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। र आजको क्वेशनहरु यस प्रकार रहेको छ। क्वेशन नम्बर 105 104 सम्म मैले अलरेडी प्रिभियस भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु। कृपया हेर्नुहोला। नम्बर 105 यस प्रकार रहेको छ। Which of the following is not used in measuring perpendicular offset? Option A linear ranger, Option B steel tape, Option C optical square, Option D क्रस स्टक। यसको सही आन्सर रहेको छ Option A। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 106 A river is an obstacle to Option A ranging but not chaining, Option B chaining but not ranging, Option C both chaining and ranging, Option D none of above। कुन होला साथीहरु यसको सही जवाफ? यसको सही जवाफ रहेको छ Option B chaining but not ranging। रिभरको obstacle मा चाहिँ रिभर obstacle ले चाहिँ चेनिङ लाई रोक्दछ बट नट रेन्जिङ लाई रेन्जिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन 107 obstacle to ranging but not chaining। यसको सही आन्सर रहेको छ Option C हिल। हिल्ली एरियामा चाहिँ चेनिङ गर्न सकिन्छ तर रेन्जिङ गर्न सकिँदैन। Question number 108 A building is an obstacle to Option A chaining but not ranging, B ranging but not chaining, C both chaining and ranging, D none of above। यसको सही आन्सर रहेको छ Option C बिल्डिङ ले चाहिँ चेनिङ र रेन्जिङ दुवैलाई obstacle गर्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 109 An angle in intersection of a horizon glass and index glass in an optical square is। यसको सही आन्सर रहेको छ Option B 45 डिग्री। Option B 45 डिग्री। 110 The horizon glass is an optical square is। सही आन्सर रहेको छ Option D half silver and half on silver। Option D। त्यस्तै गरी क्वेशन 111 The index glass is an optical square is। यसको सही आन्सर रहेको छ Option A only silver। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 112 The optical square is used to measure angles by Option A refraction, Option B reflection, Option C double reflection, Option D double reflection। यसको सही आन्सर रहेको छ Option B reflection only। Question number 113 The working principle of optical square is based on the। यसको सही आन्सर रहेको छ Option D double reflection। Option D रहेको छ साथीहरु। Question number 114 The instrument belonging to a glass of reflecting instrument is भनेर भनिएको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ D all of this हुन्छ है साथीहरु यसको चाहिँ। Question number 115 In an optical square the angle between the first incident ray and the last reflected ray is Option B 90 degree। Question number 116 The angle between the reflecting surface of a prism square is Option A 30 degree, Option B 45 degree, Option C 60 degree, Option D 75 degree। यसको सही आन्सर रहेको छ Option B 45 degree। Number 117
In a prismatic compass, the zero of the graduated ring is located at option A, north end, option B, south end, option C, east end, option D, west end. यसको सही जवाफ रहेको छ option B, south end. Question number 118. The true and geographical meridians through the various stations. Option A are parallel. Option B, coverage to the poles. Option C, coverage from North Pole and South Pole. Coverage from South Pole and North Pole. यसको सही जवाफ रहेको छ option B, coverage to the poles. Question number 119. The reduced level of floor is 99.995 meter. The staff reading on the floor is 1.505 meter. The inverted staff reading against the floor is 1.795 meter. The floor level below the slab is भनेर सोधेको छ। यो झुक्याउने खालको क्वेसन आएको छ साथीहरु। यसको चाहिँ के भनिएको छ भने यहाँ हिन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। HI भनेको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको सानो ड्रइङबाट पनि बुझौँ है त। फ्लोर यो माथिको स्ल्याब भयो। मिसिन सेटअप छ यहाँनेरि स्टाफ राखेको छ र यो पोइन्ट सम्मको फ्लोर सम्मको लेभल चाहिँ 99.995 मिटर छ भनेर भनिएको छ। त्यसरी नै हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि मेसिनले साइट गरेको स्टाफ रिड गरेको फ्लोर भन्दा माथि भनेको HI इज इक्वल टु यहाँबाट हेर्नु होला HI इज इक्वल टु RL प्लस स्टाफ रिडिङ भनेर भनिएको छ। RL भनेको यो भइहाल्यो। स्टाफ रिडिङ हाम्रो कति छ 1.505 भयो यहाँसम्मको। यहाँनिर चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ बुझौँ। इफ द इन्भर्टेड स्टाफ रिडिङ एगेन्स्ट द रूफ इज 1.795 मिटर भनेर भनिएको छ। त्यसरी के जी गर्नु अहिले द फ्लोर लेभल इज बिलो द स्ल्याब इज भनेर भनिएको छ। भनेपछि हाम्रो स्टाफ चाहिँ इन्भर्टेड तरिकाले यसरी स्ल्याब भन्दा मुनि राखेको छ रे र यसले साइड गर्दाखेरि यता साइड गर्दाखेरि यसको माथिदेखि तलतिरको स्टाफ रिडिङ चाहिँ 1.795 छ। द फ्लोर लेभल बिलो द स्ल्याब भनेर भनेको छ। यो अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको कति छ त भनेर सोधेको छ क्वेसनले। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 101.5 मिटर आयो। कसरी भन्दाखेरि रिड्युस लेभल प्लस स्टाफ रिडिङ जोडियो त्यति आयो। त्यस पछाडि यो माथि स्ल्याबसम्मको हाइट चाहिँ निकाल्नलाई चाहिँ यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट प्लस यो 1.795 मिटर जोडेपछि माथिसम्मको हाइट आउँछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जोड्दाखेरि 103.295 मिटर आछ। त्यसरी फ्लोरको मात्रै हाइट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल्ली हाइट माइनस के गरेले रिड्युस लेभल माइनस गरेपछि फ्लोरको मात्रै हाइट चाहिँ 3.33 मिटर रहेको छ। यसको सही एन्सर हुने रहेछ अप्सन बी। 120 हेरौँ। इन अ रिड्युस बेयरिङ सिस्टम द बेयरिङ इज मेजर फ्रम। रिड्युस बेयरिङ सिस्टममा चाहिँ बेयरिङ कताबाट मेजर गरिन्छ अरे त भन्दाखेरि यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 121. हाउ मेनी मेरिडियन्स आर युज इन सर्वे? अप्सन ए 4, अप्सन बी 6, अप्सन सी 9, अप्सन डी 12। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए 4। क्वेसन नम्बर 122. The reduced bearing of a line is northing 18 degree west. It whole circle bearing each. यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी 273।
Question number 123. The horizontal angle between true meridian and magnetic meridian is known as. Correct answer is option B. Number 124. A bearing of a line is also known as. Option A magnetic bearing, option B true bearing, option C reduced bearing, option D direct angle. इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 125. एट द इक्वेटर द अमाउंट अफ डिप इज. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए 0 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 126. एट द पोल्स द अमाउंट अफ डिप. ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री. इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन डी 90 डिग्री. 127. The line of Earth's magnetic field run from. Option A south to north, option B north to south, option C east to west, option D west to east. इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन बी north to south. 128. Local attraction at a place may be due to. Answer option C रहेको छ. 129. The effect of a local attraction observed in. Option A chain survey, option B compass survey, option C plan table, option D labeling. यसको सही आन्सर रहेको छ ऑप्शन बी compass survey. 130. If the magnetic deflection is -6 degree 0 minute and the reduced bearing of a line is south 40 degree 0 minute east, the true bearing of the line is. Option A south 134 degree 0 minute east, option B south 146 degree 0 minute east, option C south 46 degree 0 minute east, option D south 34 degree 0 minute east. यसको सही आन्सर रहेको छ ऑप्शन सी. Question number 131. The true bearing of a line can be calculated as when the deflection is to the east. यसको सही आन्सर रहेको छ ऑप्शन बी. True bearing is equal to magnetic bearing plus magnetic deflection. Question number 132. The quadrantal bearing of a line is determined by. Prismatic compass, option B surveyor compass, option C celestial observation, option D none. इसको correct answer option B. Question number 133. In closed traverse, the algebraic sum of deflection angle is. Option A 0 degree, option B 36 degree, option C 2n minus 4 into 90 degree, option D 2n plus 4 into 90 degree. Is correct answer option B. 34. If the magnetic bearing of a line is 65 degree and the true bearing is 45 degree, when magnetic, then the magnetic declination is. इसको correct answer रहेको छ option B 135. If n is the number of sides, then the total sum of interior angle of a closed traverse should be. इसको correct answer रहेको छ option C 2n minus 4 into 90 degree. Question number 136. Back bearing of a line is equal to. इसको correct answer रहेको छ option D 4 bearing plus minus 180 degree. Question number 137. If the 4 bearing of a line is 36 degree 15 minute, it is back bearing will be. Option D 216 degree 15 minutes. 138. Convert the 20 degree 30 minute whole circle bearing to quadrantal bearing. यसको correct answer रहेको छ option B north 22 degree 30 minute east. Question number 139. In the traverse surveying, the deflection angle is. Option A always less than 90 degree, option B 90 degree, C difference between 180 degree and
internal angle, option D, none of above. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी, डिफरेन्स बिट्विन 180 डिग्री एन्ड इन्टरनल एंगल. Question number 140. The traverse can be option A closed, option B open, option C closed or open, option D closed with a central station. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी. Question number 141. The direction of a line relative to a given meridian is called option A bearing, option B deflection, option C angle, option D dip. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए bearing. Question 142. The bearing is measured in the direction of survey. Option A primary, option B first, option C 4, option D front. Correct answer option C 4. Question number 143. The line in which the plane passing through the given point and the north and south poles intersects the surface of the earth is called option A arbitrary meridian, option B magnetic meridian, option C true meridian, option D none of these. Correct answer option C true meridian. 144. The whole circle system, the bearing of a line is measured. Correct answer रहेको छ option D. 145. The quadrantal system, the bearing of a line is measured. Correct answer रहेको छ option C clockwise or anti-clockwise from north or south, whichever is nearer the line towards east or west. Number 146. The bearing observed with a prismatic compass is. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी. प्रिज्मेटिक कम्पासले चाहिँ होल सर्कल बेयरिङ सिस्टम र क्वाड्रेन्टल बेयरिङ अब्जर्भ गर्छ. क्वेसन नम्बर 147. द बेयरिङ अब्जर्भ विथ अ सर्भियर कम्पास. करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी. सर्भियर कम्पासले चाहिँ क्वाड्रेन्टल बेयरिङ सिस्टम र यूनिट बेयरिङ सिस्टम को अब्जर्भ गर्छ. क्वेसन नम्बर 148. इन अ होल सर्कल बेयरिङ सिस्टम साउथ 40 डिग्री 15 मिनट ईस्ट करस्पोन्ड्स टू 48. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी. 149. इन अ होल सर्कल बेयरिङ सिस्टम नर्थ 25 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट करस्पोन्ड्स टू. करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी. क्वेसन नम्बर 150. इफ द बेयरिङ अफ सर्वे लाइन एबी एन्ड बिसी आर 128 डिग्री एन्ड 23 डिग्री रेस्पेक्टिभली देन द फाइन्ड इट्स इन्क्लुडेड एङ्गल. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए 75 डिग्री. क्वेसन नम्बर 151. इफ द फोर बेयरिङ अफ अ लाइन इज 36 डिग्री 15 मिनट इट्स ब्याक बेयरिङ विल बी. अप्सन डी 216 degree 15 minutes. Question number 152. If the forward bearing of a line is north 26 degree 35 west, its back bearing will be. Option A correct answer south 26 degree 35 minutes east. Question number 153. When the horizontal bearing of a two line AB and AC are 150 degree and 41 degree respectively, then the included angle BAC will be. Answer रहेको छ option B 74 degree. Question number 154. The horizontal angle between the true meridian and survey line is called. Answer रहेको छ option B azimuth. 155. Is a term used that prevent the needle from pointing to the magnetic north in a given locality. Answer रहेको छ option A local attraction. Question number 156. Magnetic compass is used to find out the magnetic bearing of a survey line. The bearing measured in. Correct answer रहेको छ option D both A and B whole circle bearing र quadrantal bearing. Number 157. Which of the following is disadvantage of compass surveying? Option A they are portable and lightweight. Option B it is less precise compared to other advanced method of surveying. Option C
They have fewer settings to fix it on a station. Option D, it is suitable to read tracks. Old survey. It is suitable to read tracks. Option D. Option D, it is suitable to read tracks. Old survey. इसको करेक्ट आंसर रहेको छ ऑप्शन डी. Question number 158. Which of the following is not a part of prismatic compass? The correct answer is option A. Gate cap. Question number 159. In which following compass needle does not act as a index? The correct answer is prismatic compass. Question number 106. Which of the following is a part of surveyor compass? Option A, gate cap. Option B, prism cap. Option C, brake pin. Option D, jowl bearing. Correct answer is jowl bearing. 161. Due to the magnetic influence of the earth, the magnetic needle of a prismatic compass will be inclined downward toward the pole. This inclination of the needle with the horizontal is known as option A, true bearing. Option B, dip. Option C, local attraction. Option D, magnetic declination. Option B, dip. Question number 162. Which of the following statement is wrong? Option A, the magnetic meridian coincides with the true meridian at all the places. Option B, the magnetic meridian does not vary from place to place on the Earth's surface. Option C, the magnetic declination at a place is not constant. Option D, all of above. The correct answer is option D, all of the above. 163. The line passing through the points at which the magnetic declinations is equal at a given time are called. The answer option A, isogonic lines. Question number 164. The diurnal variation of the magnetic needle is. इसको correct answer रहेको छ option B, less at equator than nearer the poles. Question number 106. The diurnal variation of the magnetic needle is. Correct answer option A. 166. Diurnal variation of magnetic declination is. Option A, greater in equator than nearer the pole. Option B is correct answer. Question number 167. When the magnetic bearing of the sun at noon is 185 degree 20 minutes, the magnetic declination will be. The correct answer is option B, 5 degree 20 minutes west. Question number 168. When the magnetic declination is 5 degree 20 minutes east, 5 degree 20 minutes east, the magnetic bearing of the sun at noon will be. इसको सही आंसर ऑप्शन बी, 74 degree 40 minutes. Question number 69. The magnetic bearing of a line is 45 degree 30 minutes and the magnetic declination is 4 degree 30 minute west. The true bearing of a line will be. इसको correct answer option D, 170. The magnetic bearing of a line is south 35 degree 30 minute east and the magnetic declination is 40 degree 10 minutes east. The true bearing of the line will be. इसको correct answer रहेको छ option A, south 31 degree 30 minute east. Question number 171. Under ordinary condition, the precision of theodolite traverse is affected by. यसको सही आन्सर रहेको छ ऑप्शन सी, सिस्टमेटिक लिनियर इरर.
Question number 172. The theodolite is an instrument used for measuring very accurately. यसको सही आन्सर रहेको छ horizontal and vertical angle. 173. The process of tuning the telescope of a theodolite over its supporting axis through 180 degree in a vertical plane is called. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, any one of these. Question number 174. An imaginary line joining the point of intersection of the crosshair of the diaphragm and the optical center of the object glass is known as. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, line of collimation. Question 175. The magnetic bearing of a line differs for the true bearing by. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, both A and B. Magnetic declination west and the amount of local attraction. 176. Whole circle bearing of a line preferred to quadrantal bearing merely because. Option B, bearing is completely specified by an angle. Question number 177. Reduced bearing of a line in a angle between. Answer is option D. Question number 178. The true meridian of a place is the line in which Earth's surface is intersected by a plane through. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए, ईस्ट एन्ड वेस्ट पोइन्ट. क्वेसन नम्बर 179. In normal condition, the difference of a fore and back bearing should be. Question number 180. A line joining the optical center of the object glasses and the center of the eyepiece is known as. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, axis of telescope. Question number 181. The coordinate of point measured perpendicular to parallel is called. Correct answer रहेको छ अप्सन ए, total latitude. Question number 182. In a theodolite, the line of collimation is. Option A, parallel to the horizontal axis. Option B, parallel to the axis of plate level. Option C, parallel to the vertical axis. Option D, parallel to the turning axis. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, parallel to the axis of plate level. Question number 183. In the surveying telescope, crosshair are fitted in. Option A, center of telescope. Option B, optical center of eyepiece. Option C, front of eyepieces. Option D, front of object. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी, front of the eyepieces. 184. In the surveying telescope, diaphragm is held. Option A, inside the eyepiece. Option B, inside the objective. Option C, nearer to the eyepiece. Option D, nearer to the objective. यसको आन्सर रहेको छ अप्सन सी, nearer to the eyepiece. 185. The image formed by the objective in a plane of crosshair रहेको छ अप्सन बी, real and inverted. Question number 186. In imaginary line tangential to the longitudinal curve of the level at the center of the tube is called. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी, axis of level tube. Question number 187. An axis about which the telescope can be rotated in a horizontal plane is called. Vertical axis. Correct answer option B, vertical axis. Question number 188.
when the image formed by a object is not situated in a plane of crosshair. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी, द अब्जेक्टिभ सुड बी फोकस्ड. क्वेसन नम्बर 189, when the crosshair are not clearly visible. रहेको छ अप्सन बी, द आइपिस सुड बी फोकस्ड. नम्बर 190, for removing the parallax. Option A, the eyepiece should be focused for distinct vision of crosshair. Option B, the image of the object should be brought in the place of crosshair. इसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी ए. क्वेसन नम्बर 191, द क्यापासिटी अफ टेलिस्कोप अफ प्रोड्युसिङ द शार्प इमेज इज कल्ड. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए, डेफिनेसन. क्वेसन नम्बर 192, the operation of making algebraic sum of latitude and departure is 0 is known as. तो सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स. क्वेसन नम्बर 193, the ratio of focal length of objective to that of an eyepiece of a telescope is called. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, magnification. Number 194, the power of a telescope to form distinguishable image of objects separated by small angular distance is called. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, रिजोल्भिङ पावर. क्वेसन नम्बर 195, द एङ्गल अफ फिल्ड अफ द टेलिस्कोप. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, अल अफ एबोभ. क्वेसन नम्बर 196, एपारेन्ट इरोर अन रिभर्सल. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए, 2 into एक्चुअल इरोर. क्वेसन नम्बर 197, इन अर्डर टु मेजर अ होरिजेन्टल एङ्गल मोर एक्युरेटली देन अ भर्नियर. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए, मेथड अफ रिपिटेसन इज युज्ड. क्वेसन नम्बर 198, इन मेजरिङ होरिजेन्टल एङ्गल the theodolite should be turned. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी, क्लकवाइज फ्रम द ब्याक स्टेसन टु द फरवर्ड स्टेसन. 199, an angle made by a survey line with the prolongation of a preceding line is known as. करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी, डिफ्लेक्सन एङ्गल. क्वेसन नम्बर 200, or deflection angle in a traverse is equal to. इसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए, डिफरेन्स बिट्विन द इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड 180 डिग्री. हवस् त साथीहरू, अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. फेरि अर्को पार्टहरू म लिएर आउने नै छु. कृपया जाँदा जाँदै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला.